Good afternoon, dear parents and community members, and welcome to another HES Academies Family Engagement broadcast. Just a voice check or sound check. Selima, can you hear me? Yes, I can hear you. Okay, welcome Selima Hamoud from LAHC, Program Coordinator at LAHC for another episode. Today's topic will be behind the vape, everything you need to know about vaping. This is updated presentation, so there will be some new information. We know that, a few years ago when we started talking about vaping, some people didn't even know what vaping is. Today, unfortunately, it's a pandemic. Everyone have seen someone around them vape. The myths that we have talked about is still out there. That it is better than cigarettes, that it is better for your health, and the advertisement for it is only increasing, and the companies that are pushing for it are getting bigger and bigger. So it is important to fight back and educate ourselves and our community about uh, all the harms that are behind vaping. Before that, I'd like to share some information with you, some important information. First of all, we have sent this memo to the community. There is a change due to Eid al-Fitr updated dates. There is a change in the school calendar. The school will be open on Tuesday. It used to be that the school was closed on Tuesday. Now the school will be open on Tuesday, April 9, and it will be closed on Wednesday and Thursday. So the school will be closed next week on Wednesday and Thursday, April 10 and April 11. We'll be back in school April 12 on Friday, and also Monday and Tuesday are school days. Please, we have to make sure that the students come to school on these days because there are a certain number of days of instruction that are required, and we are trying our best with our district calendar to accommodate all the feedback that we get from the community, and we have stretched all the off days that we can use. So it is very important that students be in school on those days in order for us not to extend the school year further than it is scheduled to be. So this information is available on the school social media, Class Dojo, and also you should receive a copy of that in your email. Also, we have ESL classes for parents and citizenship classes. So it prepares you for the citizenship test. دورة مجانية للأهالي في اللغة الإنجليزية وامتحان جنسية في كل مدارس HES. يمكنك التسجيل مجانا. This also has been shared on all social media. You can register for free. These classes will take place starting April 15 and part 2 April on June 24th. للتسجيل مجانا لأي شخص يعني جزء من عوائل وأهالي HES Academies. And finally, I want to share with you that the golf outing, the third annual athletics fundraiser golf outing, dates are up. It's going to be on June 15 on a Saturday as usual. The tickets are up for sale. Last year, we actually sold out very early, so I would advise you to get your tickets soon. It comes with 18-hole scramble, a cart, lunch at the turn, contest, prizes, raffle, swag bag, and also this year we're adding also a dinner that's sponsored by Hamad Educational Services. So for $85, you get to support the athletics department at SIA, UA, and ULA. You get free lunch, free dinner, and you get to golf with your friends for a whole day. So we advise you to get your tickets as soon as possible. This is a family-friendly activity. You can go, you and your family, your kids, and we hope to see you there. That's my announcements for today. Without further ado, Ms. Hamoud will present to us now the what's behind the vape. Thank you. Thank you, Wissam. Good afternoon, everyone.
Today, our topic is important. As Wissam said, we will talk about behind the vapor, what you need to know about e-cigarette devices. It's an important topic. We will share what are e-cigarette devices, what do e-cigarettes contain, why they are unsafe, and what are the health conditions or the health risks of the e-cigarette devices. And it will be also, as usual, bilingual in English and in Arabic. مساء الخير جميعا. اليوم حنحكي عن موضوع كتير مهم اللي هو عن السجاير الإلكترونية. شو لازم نحن نعرف عن هودي السجاير الإلكترونية، شو هني هودي السجاير الإلكترونية، شو بتحتوي هيدي السجاير الإلكترونية وليش هي مش آمنة، وشو العوارض الصحية اللي ممكن تصير من خلال استعمال هذه السجاير الإلكترونية. First of all, we want to define what are e-cigarette devices. E-cigarette devices, as we said, it's an electronic cigarettes. So they came in many different shapes and sizes. They are flavored. They become in many different flavors. It contains nicotine, which is an addictive substance. And these e-cigarette devices, they produce an aerosol by heating liquid, and they are very addictive and addicting because one joule pod, we will look at the joule in the other slides, it equal to one pack of cigarettes. So, and it's the one thing that it's not as the usual vape that you see right now. It's rechargeable, so you can recharge it. You can charge this e-cigarette devices, and and you can refill these e-cigarette devices. And no ash is produced with these products. That's why it's more different than the usual vape that we see right now. So إذا نحن بدنا نعرف شو هن هودي السجاير الإلكترونية. هودي السجاير الإلكترونية هي بتجي بعديد من الأشكال والأحجام المختلفة، وبتحتوي على كتير من المنكهات والنيكوتين. النيكوتين هي نوع من المواد المدمنة بتسبب الإدمان، من الكيميكالز، يعني من المواد الكيماوية المدمنة اللي بتحتوي على هيدي السجاير الإلكترونية، وبتنتج الهباء الجوي عن طريق تسخين السائل، يعني عن طريق استخدام هيدي السجاير الإلكترونية، وممكن هي تسبب الإدمان بسرعة كتير كبيرة. في عندنا بعض المعتقدات بتقول إنه من أول محاولة أو من أول شفة ما بتؤدي للإدمان، ولكن هي بالعكس ممكن تأثر على الدماغ من أول مرة بنستعملها، لأنه علبة وحدة من هيدي السائل بتعادل علبة سجاير عادية اللي نحن المتداولة حاليا. والشيء المميز عن هيدي السجاير الإلكترونية من السجاير العادية إنه هي بتتشرج وممكن نحن نعبيها مرة تانية، فممكن إلها يكون عديد فينا نستعملها أكثر من مرة. ومن خلال هيدي السجاير الإلكترونية هي ما بتنتج الرماد مثل السيجارة العادية اللي نحن بنعرفها. So how do these e-cigarette works? First of all, when you vape, this liquid, which contain a chemical, is heated to become an aerosol. First of all, you heat it, you put it in your mouth. Second, the aerosol is inhaled through the mouth and lungs, where it's absorbed into the bloodstream, and then the remaining alcohol that's not going to the lungs, it's exhaled outside of the body. So it has two sections or two. First one, that half of the aerosol that we inhaled is going into the bloodstream and into the lungs and in the mouth, and the others are exhaled. So كيف بتشتغل هيدي السجاير الإلكترونية؟ هيدي السجاير الإلكترونية الفيب اللي نحن عم نستعملها هي بتحتوي على مواد كيماوية، بتسخن هيدا المادة الكيماوية أو هيدا الهواء ليطلع لبرا ليصير هباء جوي. بعدين بيتم استنشاء هيدا الهباء الجوي من خلال الفم والرئتين حتى بيتم امتصاصه بمجرى الدم. والقسم الآخر يلي ما بيتم امتصاصه بمجرى الدم بيتم زفير الهباء الجوي المتبقي لبرا. هي بتشتغل على قسمين، القسم يلي هو بيتم امتصاصه لقلب الدم بالجسم، والقسم الآخر بيتم الزفير إلى خارج الجسم. So what does it contain, these e-cigarette devices? These e-cigarette devices, it contains more than 7,000 chemicals. So, and we should know that these chemicals, aerosol is not just water vapor. There's a myth like it's, some people say like it has water vapor, so it's safe. So it's not.
And studies so far show that it contains these e-cigarette devices contains a lot of chemicals which they are harm for the body and unsafe. First one of them is the nicotine. As we said, it's a very addictive substance and it affects the brain, the health, the body system. Uh, Other chemicals like glycerine, and low level of toxin known to cause cancer, which some of them they cause cancer, and formaldehyde, glycerine, other than other chemicals which is harmful for the body for or our body to get through into it. So من خلال هيدي الكيميكالز شو بتحتوي هيدي السجاير الإلكترونية. ففي بعض من المعتقدات بتقول إنه هيدا الهباء أو المواد الإلكترونية اللي احنا بنستعملها هي فقط فيها بخار مي، فعشان هيك أوقات هي بتكون آمنة، ولكن هيدا الشيء مش صحيح. هو أكتر شيء بيأثر على الجسم ومش صحي إنه احنا نستعمله. فالدراسات بيّنت إنه نحن هيدي السجاير الإلكترونية هي بتحتوي على أكتر من 7000 مادة كيماوية اللي هي بتأثر على الجسم وخطرة. فمن خلال من هودي المواد الكيماوية اللي هو النيكوتين، احنا قلنا النيكوتين هي من المواد الكيماوية المدمنة اللي هي الخطيرة اللي بتأثر على الجسم وعلى الدماغ. الجليسرين، الفورمالديهايد، الجسيمات الدقيقة، السموم المعروفة اللي هي بتسبب الإصابة بالسرطان، ومجمعات عضوية متطايرة، وهي كمان تحتوي أوقات على الرصاص والقصدير والنيكل. So right now we will take a look at a vape or e-cigarette devices that we were talking about. So هلأ حناخد نظرة عامة عن وحدة من السجاير الإلكترونية اللي نحن اللي ممكن تكون متشعبة بين اليوث والشباب. So we will start with this first device. This one, you can see it's like a Apple Watch or a normal watch. This watch, it shows the time and date. So هيدي مثل ساعة مثل أبل واتش إذا حدا بيشوفها، فهي بتحتوي على التاريخ والوقت. فهي as for us it looks like a normal watch, but if you click on this side it turns out into a vape. So إذا قلنا هيدي هي بتبين هون مثل الساعة، ولكن إذا نحن هون كبسنا عليها هي بتصير مثل الفيب اللي هن كانوا يدخنوا منها من هون. And this one also, it's you can charge this device, which is other than the other vape that we use it right now. And there's here I want to say something. These devices somehow they're not very common or used into youth. There's the more specific ones I will show you in the other slides. But this one, it's very common for youth if they want to use it or if they want to buy it, because it costs from $1 to $100, these e-cigarette devices. And we will go through it into the other slides. We will talk about it. So other than this Apple Watch, we have this pen. It looks like a pen. And I'll show you that it writes. If I want to write on this pen, it shall it's like a normal pen, we can write on it. But if you open in the bottom side of it, it turns into an e-cigarette device, so they can vape from this side. So هذا ببين هون إنه هو قلم عادي وبيكتب مثل ما شرحت على الدفتر، ولكن إذا نحن قمنا هيدي من هون فهي هن فيهم يفيبوا من هيدي المي. I just want to show you something. If as a parent we should be worried, like if you are smelling like a flavor smell, you don't know where the source is from, so you should be aware. Some devices like these devices, Apple Watch is charged. Why this device is charged? So you should be aware more about these e-cigarette devices. So this is a normal pen and this is the e-cigarette device pen. So there's a difference between them, and sometimes you can notice that these pens are heavier than the normal pens. So بالنسبة للقلم
اوقات كتير نحن، انا قلت قبل انه نحن كاهالي لازم نكون شوي واعيين اكثر عن القصص. اذا شمينا مثلا ريحه منكهه غريبه فواكه ونحن ما عم نعرف منين هذا المصدر، او انه في ساعه عم تتشرج، ليش انه الساعه عم تتشرج، فنكون نحن بس هون واعيين اكثر انه هودي هن من السجاير الالكترونيه مثلا. والشيء اللي بيميز كمان شوي بخلينا نعرف الفرق انه مثلا هيدا قلم اللي هو من الاي سيجاريت ديفايس وهيدا قلم عادي، فنحن فينا هون نلاحظ الفرق بيناتهم، قد ايه في فرق مثلا بالحجم بالطول. وبعدين هيدا القلم بيكون اتقل شوي او فيه وزن اكثر من الاقلام العاديه. So we will continue showing the other devices while going through the other slides. Um, Right now, we want to talk about why are e-cigarette devices or electronic cigarette devices unsafe for kids, teens, youth, young, and adults. So first of all, they're not safe because, as we said, they contain these e-cigarette devices. They have nicotine substance in it, which is very addictive. It attack the brain. Nicotine is also can harm the developing adolescent brain. The brain because we know that the brain it continues to develop until the age of 25. And also, nicotine in the adolescent brain, it can harm the part of the brain that control the attention, the focus, the learning mood, and the impulse control. So that's why it's very effective into the brain. So we should be aware about our kids, what they are using, and we should be aware about these e-cigarette devices. So ليش هودي السجاير الإلكترونية هي تعتبر غير آمنة ومش صحية لأطفالنا؟ فنحن قلنا أو لأولادنا اللي هن عم يستعملوها، فهيدي معظم هيدي السجاير الإلكترونية هي بتحتوي على النيكوتين. النيكوتين اللي قلنا هي مادة سائلة صفراء، ممكن يعبوا فيها هيدي السجاير الإلكترونية ويرجعوا يستعملوها. هيدي النيكوتين هي كتير مادة مدمنة وبتأثر على الدماغ، ونحن بنعرف إنه التكوين الدماغ هو ما بيكتمل لحتى عمر 25 عند الشباب. just imagine if our kids below than 25 they are using these e-cigarette devices and it's affecting their brain. We're noticing that affecting their focus, their attention, their learning. So نحن عشان هيك نحن بنقول انه هودي السجاير الالكترونيه هي عم بتاثر على الدماغ، خاصه اذا بدنا نحن نتصور ونتخيل انه الولد اقل من عمر ال 25 سنه هو عم بيستعمل هودي السجاير الالكترونيه. وايضا هيدي السجاير الالكترونيه او هيدا النيكوتين الماده المدمنه اللي هي بتحتوي فيها بالسجاير الالكترونيه ممكن تاثر على اجزاء من الدماغ اللي هي بتكون مسؤوله عن التحكم بالمزاج، بتكون مسؤوله عن استقبال المعلومات اللي هي بتترسخ بهذا الدماغ، وبتكون مسؤوله كمان عن التركيز والسيطره على الاندفاع. Rosanne, can you please just put the slide for me because I can. Okay, thank you. So right now, if you want to talk about the health risks of e-cigarette use, I just want to remind, because I don't know if I say it in English, that nicotine is a liquid yellowish substance that it's in the e-cigarette devices. They can refill it and they can use it, which is very addictive and affected the brain. That's the number one chemical that it's harm and unsafe in the e-cigarette devices. So if we want to talk about the health risks, because the nicotine affected the brain, so the first one is the brain risks. What could happen in the brain? What should affect? So maybe it can affect the decision making and the impulse control portion of the brain, permanent lowering of the impulse control, nicotine addiction, mood disorder, can harm part of the brain that can control the attention and learning. So as we can see, it's for sure it's a negative effect. It's this which can affect the brain and can harm many parts of the brain. So بحكي من المشاكل او المخاطر الصحيه لحتى نستخدم هذه السجاير الالكترونيه، مثل ما قلنا يلي هي مخاطر بتتاثر على الدماغ، فهي بتاثر على اتخاذ القرار، التحكم، الاندفاع، بتاثر على كل هودي الاجزاء من الدماغ.
وبضل عنده أوقات كمان بنلاحظ إنه في خفض دايم بالسيطرة على الاندفاع وإدمان النيكوتين اللي هو بيأثر بشكل كتير كبير على الدماغ. بصير في عنا اضطرابات بالمزاج، بنلاحظ إنه هذا الشاب أو هذا الولد اللي عم بيستعمل هود السجاير الإلكترونية يمكن يكون كتير عصبي، يمكن تتغير شخصيته أو تتغير القصص اللي كان هو يندفع فيها، القصص اللي كان يحب يعملها وهلأ هو ما عم بيحب يعملها. فهذه كلها بتأثر. وممكن أيضا بتضر جزء من الدماغ اللي هو بيأثر على اللي هذا الجزء من الدماغ اللي هو يمكن يسيطر على الاهتمام والتعلم. فبنلاحظ كثير من الأوقات يمكن يتراجع الولد في المدرسة، ما حابب يدرس، علاماته عم تتدنى. فهذه كلها لها عواقب من خلال استعمال هذه السجاير الإلكترونية. I just want to say something for parents here. We're not telling you these things or these information or the e-cigarette devices to get worried or afraid or um, to feel anxious about these things. It's just the thing like you should be worried, you should be aware about these information. You should be aware about these devices, just to know about it, because we know youth, they spend most of their time outside with their friends, so you can't control, especially when you have teenagers. So just to be aware or to know about these e-cigarette devices, to open like a conversation, open-ended questions also with your kids, to let your kids or your youth, your teenagers, to let them think that you as a parent, you know about these devices. They can't lie, they can't say something they're not sure about it. So it's more like a benefit for you as a parent to know these things, to control your kids, or to open like a conversation with them and to be open with them. بس هون شغلة مهمة بدي أقولها للأهالي، إنه نحن هودي كل الأجهزة الإلكترونية نحن عم نرجيكم عليها أو هذه المعلومات اللي عم نتناقشها مش لحتى نزيد الخوف والقلق أكتر وحتى تصيروا أنتوا شوي تحسوا حالكم خارجين عن السيطرة. هي أكتر من إنه أنتوا كأهالي تكونوا عندكم وعي كامل وكافي عن هذا الشيء اللي نحن عم نحكيه، لأنه أولادكم هلا أغلب الوقت الأولاد عم بتقضي وقت بالمدرسة مع رفقاتها، فأنتوا ما عم تعرفوا شو عم بيصير بكل الوقت. فممكن إذا أولادكم صاروا يعرفوا إنه أنتم بتعرفوا عن هودي القصص يجوا يسألوكم، تكونوا صريحين معاهم، هن يكونوا صريحين معاكم، يعرفوا إنه أنتم كأهل بتعرفوا عن هودي القصص، فما فيهم يخبوا كتير من المعلومات. Also, other health risks of the e-cigarette devices, we have the short-term and the long-term effects. So one of the short-term effects that we can notice on our kids or youth or the people who are using the e-cigarette devices, coughing, dry mouth, sore throat, shortness of breath, headaches, seizures, dizziness, dry eyes, nausea. So these are most of the short-term effects that can show when a person who have the e-cigarette devices. So for sure, if your kids or some of the people that you show that they show up, they have one of these symptoms, it doesn't have to be also like he's using e-cigarette devices. Maybe it should be something in their health, that's health issues. But if you have noticed that there's a lot of health risks or a lot of symptoms that going on, and also you are smelling like a flavored smell, you're seeing something is charged, something weird, you don't know about it. So that's why you should be aware and take into consideration all of these symptoms that they're showing up. So for example, if your kid, he has low grades, he's not paying attention, maybe your kids, they used before to like into going into soccer games, enjoy the activities after school, but right now they're not showing any advantages, they're not showing any joy of these things. It should be also like a symptom of maybe they're using e-cigarette devices. واحدة من المخاطر الصحية كمان على السجاير الإلكترونية، نحن في عنا بيكون آثار قصيرة المدى وآثار طويلة المدى. فممكن نلاحظ على بعض هذه الآثار والعوارض القصيرة المدى يكون في عنا سعال، يكون في عنا جفاف بالفم، التهاب حلق، ضيق تنفس، صداع، دوخة، جفاف بالعيون، عنا لعية نفس وغثيان. ممكن نلاحظ أوقات في نزيف، عيون شوي هيك مثل ناشفة، كتير عم بيصير في نزيف بالأنف، فقر دم، بنلاحظ إنه مثلا في سواد كتير تحت العيون،
هيدي كلها من العوارض اللي ممكن تكون تظهر على الاشخاص اللي هن بيستخدموا هيدي السجاير الالكترونيه. ولكن هون بدي اشير لشغله، انه مش اذا بين عنا هلا عارض واحد على اولادنا فانه نحن نقول انه لا هذا بيكون هو كان عم يستخدم هيدي السجاير الالكترونيه. ممكن يكون عنده قصص صحيه ثانيه فوق الدم، عنده شيء معين. ولكن هي الفكره انه اذا بين عنا اكثر من عارض، مع انه عم نلاقي قصص عم تتشرج، مع انه عم نلاقي شيء مش عم نشم روايح منكهه، فهون لازم نحن ناخذ بعين الاعتبار انه لما نبلش نبحث عن الموضوع. So other dangers also that can be affected by the e-cigarette devices, you can have nicotine poisoning devices. While you are using these e-cigarette devices, it can be explode while being used, as you can see in the first picture, the hands and the e-device and the e-cigarette devices will explode. They maybe can explode while you are using them also. Liquid in lungs, popcorn lungs, lung failure, and many more. That's why how can affect. In the second picture, if you can see, this person, his name was Daniel. He was 17 years old. He was vaping for years. Then he has to transplant his lungs, put on other lungs, and he suffered a lot. He was in bed in years. He has low immunity. His immunity doesn't work. His muscles get affected. That's why the vaping affected the body and all the body system. I know some of you will say like, okay, he got into recovery, but it was for many years and he suffered a lot, and his body right now, it's not like his lungs, it's not healthy as the person lungs who don't go into e-cigarette devices. من المخاطر الثانية اللي ممكن تأثر كمان من خلال استخدام هذه السجائر الإلكترونية، ممكن يكون عندنا تسمم بالنيكوتين. ممكن هذه السجائر الإلكترونية نحن وعم نستعملها ممكن تنفجر بشكل كثير كبير، خاصة إذا تعرضت لحرارة أو أشعة كثير عالية. ممكن يصير في عندنا تنزل هذه السوائل على الرئة، تأثر على الرئة، فشل بالرئة وغيرها من كثير من القصص اللي ممكن تأثر على الرواية والخلايا. فممكن هون مثل ما عم تشوفوا بالصورة الأولى هودي الأجهزة اللي هي انفجرت، وممكن تأذي كثير الشخص اللي هو اللي عم يستعملها. الصورة الثانية هو هذا الولد، كان اسمه هذا الشاب اسمه دانيال، هو كان عمره 17 سنة، كان يدخن بالسجائر الإلكترونية لوقت كثير طويل، لسنين طويلة، فأثر هذا الشيء عليه وعلى الرئة، وأدى إنه لحتى يزرع رئة ثانية، وهذا الشيء خلاه انه يضل بالتخت لوقت طويل لحتى يرجع انه يشفى. حتى المناعة تبعه كمان انخفضت، وكل الاعضاء اللي بالجسم اثرت على هذا الموضوع. فممكن بعض الاشخاص يقولوا هلا انه اوكي هو رجع تشافى وتعافى، بس هذا الشيء اخذ وقت كثير طويل، وهلا جسمه ما حيكون مثل جسم الانسان السليم الطبيعي اللي هو ما بيستخدم السجائر الالكترونية. فكل شيء بضل له نتائج وعوارض هو عم بيعاني منها. So this is the question here: why is it so commonly used among teens? Why we notice that it's all affecting the teens? Because it's widely available. Advertisements are targeting the youth. They put their pressure on colors. They put the same youth in their age. Peer pressure, misleading information about vape being a safe option other than other options. So that's why it's affecting, or it's commonly used among the teens. They are affecting this part of the people in the society because teens get involved into it more and they get attracted into it more. So ليش هذا الشيء هو على طول بيستعمل من خلال عند الشباب؟ ليش هذا اكثر شيء نحن بنلاقي انه هذه السجائر الالكترونيه هي متشابهه عند الشباب اكثر شيء؟ لانه الشباب ممكن اكثر شيء هن يستعملوها، انه اذا رفيقه مثلا كان عم بيجربها فهو بده يجربها. هذا يلي بنسميه انه هو متشعب اكثر. البير بريشر يعني انه انا رفيقي عم بجربها، ليش انا ما بدي اجربها؟ وهو محاور بين مجموعه من الرفقه، اذا هو ما بده يجرب فبصير عنده ضغط من رفقاته انه لا كلنا جربنا، ليش انت ما بدك تجرب؟ ليش خايف؟ فهذا الشيء كمان بتشعب بين الشباب. الترويج لهيدي القصص هي
من خلال إنه هن بدهم يستهدفوا هيدي النسبة من الشباب يلي هن بينجذبوا لهيدا النوع من الترويج يلي هن بدهم يجربوه. أوقات كمان في عنا مغلوطات عن المعلومات اللي هي عن هودي الأجهزة الإلكترونية، إنه هي بتكون آمنة أكتر من الخيارات التانية اللي ممكن تستعملوها أو أكتر من السجاير التانية الموجودة. So here is one of the advertisement that is commonly used between teens. If you can notice that Juul, it's the first e-cigarette devices that was very common between the youth. They are putting the same pictures, the peer pressure, and they are putting the same picture that advertised the youth. So as a teen or as a youth, they are seeing these pictures. They are at the same age. They are trying it, so it doesn't mind if I try it as a youth or as a teen. So it's colorful. People look good. Flavors also are attracted to teens. As you can see, the words like breathe easier with e-cigarette. It shows like it's more easier for you, it's more safer, and it's light, so you can put it in your pocket, in your whatever you want to put it, because it's small, invisible, it's easy to pack. هون بنلاحظ انه هيدي وحده من الترويج اللي هي بتاثر على الشباب، اللي هي بنلاحظ نحن انه هي بتجذب الشباب عندها بالصوره. الشاب بيشوف انه هو من نفس العمر، ليش انه هو ما في يجربها. الترويج والاعلانات هي بتكون ملونه. الاشخاص اللي بقلبها بيجذبوا الشباب. وايضا انه بيحطوا بقلبها انه مثلا فيها عدة منكهات ونكهات اللي هي ممكن كمان تجذب الشباب أكثر إنه يستعملوها، لأنه الطعمة تبعها بتكون طيبة. وهيدي هون مثل ما بتشوفوا الجول هي وحدة من القصص اللي كانت أو من السجاير الإلكترونية اللي كانت كثير متشابهة أول ما بلشت، ولكن هلأ هي تعرضت ل سوء مثل ما بيقولوا أو لحكم يلي هو ما عادش إنه فين يروجوا لهيدا الشيء. So how easy is it to access e-cigarette device? It's easy to access these e-cigarette devices. They can buy it online, because on the online, if they are buying it, they just have the age verification. The age verification is minimum, so they just have to check the box that they are 21 or above. And they just check the box. They don't need from you like an ID or ID verification or a birth certificate or something. You just click the box that you are above 21 or above, and then you can buy this e-cigarette devices. And it's very affordable for the youth and the teens, because these e-cigarette devices, they cost from $1 to $100. So it's very affordable if they want to buy it. And a lot of youth get it socially from their friends also. As I said, the peer pressure, the gathering, the friends gathering, if someone is using these e-cigarette devices, so he can try it from his friends. So that's why it's easy to access these e-cigarette devices among youth and teens. So قد ايه هي سهلة انه هودي الوصول للسجائر الإلكترونية من بين الشباب، فهي كتير سهلة الوصول لأنه فيك تشتريها عبر الإنترنت. إذا اشتريتها عبر الإنترنت هي كتير سهلة، لأنه ما بيطلبوا منك أي ID أو شهادة ولادة أو شيء، أو تصور لهم شيء يأرجي أو يثبت إنه هيدا الولد هو من اللي عم بيشتريها إنه هو عمره 21 وما فوق. في بس إنه بوكس صغير بيعمل كليك على هيدا البوكس إنه هو 21 وما فوق، وبس بيعمل كليك لهذا البوكس، وبعدين في يشتري اي سجائر الكترونيه هو بده اياها. فما في رقابه على هيدا الشيء، بس بدهم يشتروها من خلال الانترنت. وتكلفتها هي كثير تتراوح بين $1 من $1 ل $100. ففي عنده كتير عالم واسع متشعب من القيمة اللي هي بتحتوي على هيدا السجائر الإلكترونية. وكتير من الشباب كمان بيحصلوا على هيدا الشيء اجتماعيا من خلال أصدقاء، يعني إذا كانوا بجمعة أصدقاء كانوا بظهرة مع بعض وحدا من الرفقة عنده هيدا السجائر الإلكترونية، فممكن إنه هو يستعملها ويجربها. So
Also, the signs they might be vaping. Um, there's a lot of signs and symptoms, as we said. So one of these symptoms and signs, moody. You will notice that he's moody. He's angry sometimes. He don't want to talk. Hard time paying attention, or to focus. Decreased ability to communicate. Sometimes he don't want to be social with other people. He don't want to talk with people. He just want to sit alone by himself. Fruity smell without obvious source. So you're not seeing any candle or anything, or any perfume that shows these fruity smells, so you should be aware. Degrees in normal activities. He show low interest in something, activities he used to do before, and now he's not into it. Excessive spending or money disappearing. So you'll notice that you give him like amount of money, and the next day he needs also money. The next day he needs money. So you should be aware here, like, where are the money going? Where are you spending this money for? Spending a lot of time alone, unknown devices or chargeable devices that you're not known about it, increased thirst or sudden nosebleeds. So that's why I'm telling you, like, these signs or symptoms. If you notice one of these signs and symptoms, and you should be like aware about these things. Do not be afraid, because sometimes it should not be like this using e-cigarette devices. It should be health issues or something else. So but if you have more than one of these signs that showing up, so you should be aware about these things. So واحدة من العوارض كمان والمؤشرات اللي ممكن تدل على علامات استخدام السجائر الإلكترونية، ممكن يكون مزاجي، بيتلقى صعوبة بالتركيز، في روائح ونكهات فواكه، ونحن ما عم نعرف منين هذا المصدر جاي. انخفاض القدرة على التواصل، بحب انه يضل يقعد على طول لحاله، امانه اجتماعي. الانفاق المفرط او اختفاء الاموال. الكثير من مثلا انه نحن بنعطي اول مره او عنا مصروف نعطي اولادنا فيه، بعدين هذا المصروف ما عم بيأديهم، كل نهار مع نهار عم بيجي بدهم مصاري. فنحن لازم نكون واعيين انه وين عم بيروحوا بهود المصاري اللي نحن عم نعطيهم اياها، ولازم كمان اكثر نكون واعيين على قد ايه كميه المصاري اللي نحن عم نعطي. بيقضي وقت كتير لحاله، زيادة عطش أو في عنا نزيف بالأنف. فهون وهودي كلها من العلامات أو العوارض اللي ممكن تدل، وممكن بكتير من الأحيان إن هي ما تكون من السجائر الإلكترونية، ممكن يكون شيء صحي وجسدي عم بيصير. فلكن من المهم إنه نحن نكون واعيين على هذا الشيء. So how do you talk to your child about e-cigarette devices? Sometimes, as a parents, we feel more, we have this aggression, anxious. So a lot of times we don't know how to communicate with our kids. We start yelling, blaming them why they have to do this thing without talking or listening to them, to the reasons that could let them lead to these e-cigarette devices. So first, as a parent, you should be so patient. You should be calm. Ask for their opinion. Ask open-ended questions. Sometimes, if they open, sometimes you have to open at a normal age or a specific age. You should open these conversation with your kids, because they are getting exposed to their friends, to schools. You don't know other friends what they look like, if they're good, bad. So your kid should be aware about these devices, should be aware about the concept of e-cigarette devices, the concept about vaping. You can ask questions like, do you see any of your friends vaping at school? What do you think about vaping? What do you know about vaping? Do you know what e-cigarettes are? Do you know the dangers and the health risks? So that you are open these questions, you are asking these questions at the same time you are having a discussion and conversation with them. You can tell them the health risks. You can show them videos how can affect their body, their lungs. Uh, Show them or tell them also that how vaping can damage their health. um, how can it affect vaping can affect their life also, how can it affect their brain. So these open-ended questions or these conversations lead more to trust between you and your kids. They can come and talk to you openly about these topics.
And when your kids or your teens show that you as a parent, you care about them, you are talking to them in a calm way, you know these information, they will feel more comfortable and to talk to you about these topics or discussions about these e-cigarette devices, if we want to say. كيف نحن فينا نحكي مع أولادنا عن هيدي السجاير الإلكترونية؟ فنحن بنعرف إنه كتير من الأوقات نحن بنضطر إنه نحن نحكي معهم ونفتح معهم هودي المواضيع، حتى لو نحن بنعرف إنه أولادنا ممكن ما يستعملوا هيدي السجاير الإلكترونية، ولكن نحن ما عنا أوقات ثقة بالعالم الخارجي اللي ممكن أولادنا هن يتعرضوا لهودي الناس. So I just want to say something in English that some parents will say like, okay, my son, we don't need to talk to him about these e-cigarette devices because he don't know about them. He's fine. He will not use them. I know my son. But sometimes if you trust your son, but you can't trust the other people that your son is getting with, you can't trust your son's friend, or you can't trust your son's environment that he's going through. So sometimes it's important to open this discussion with him, to let him know about these risks and effects, and let him know that you trust your son, but you don't trust the word or the outside atmosphere that he's going through. So مثل ما جانا حكينا انه نحن كاهل اوقات كثير من الاهالي بفكروا انه لا نحن مش لازم نحكي معاه لانه خلص ابني وبعرفه انه ما بفوت بهيدي القصص حتى لو كثير تعرض لهيدا الشيء. بس نحن اوقات الولد بحاجة إنه يسمع هودي الكلمات منا، وبحاجة يسمع إنه إحنا بنوثق فيه كشخص، ولكن أوقات بس ما بنوثق بالعالم الخارجي اللي هو عم بيتعرض له. بصير في كتير أوقات تغيير أفكار ومعتقدات وبيلعبوا بأفكار الولد، فنحن لا لازم نفتح هيدي القصص مع أولادنا، لازم نحكي معاهم، ولكن برجع بأكد ضمن عمر معين من المراهقة، ويلي هي بتستجيب مننا إنه نحن نفتح معهم هيدي المواضيع. منا إنه نطلب رأيهم، نعرف هن شو بيفكروا عن السجاير الإلكترونية. يمكن يفكروا إنه هي آمنة، نطرح عليهم الأسئلة المفتوحة إنه مثلا شفت حدا عم بيدخن من رفقاتك بالمدرسة، عندكم حدا بيستخدم هيدي السجاير الإلكترونية، شو رأيك بالفيب، شو بتعرف عن هيدي السجاير الإلكترونية؟ فمن خلال هيدي القصص نحن عم نفتح، فأنا بينجر الحديث والحوار، بصير خبره عن هيدي السجاير الإلكترونية، هي عن شو بتحتوي، ليش هي خطيرة، ليش ممكن تضر بالصحة وبالجسم، وشو ممكن، وبصير يعرف وبصير خبره كمان عن الطرق الأخرى اللي بتأثر السجاير الإلكترونية على حياتنا. So بعد بدي أرجع على بس كم نوع من هيدي السجاير الإلكترونية. هيدي هي اللي I just want to show some more styles about the e-cigarette devices. So this is the jewel that I talked about in the slides, that it was very common among youth, and now it got sued because it's unsafe. And this is the nicotine in it, the yellowish liquid thing. This is the nicotine that get addicted or affect the brain and the body system in the youth. So هيدي هي الجول، هي وحدة من السجاير الإلكترونية اللي هي كانت معترفة جدا أول ما طلعت السجاير الإلكترونية، ولكن هلأ هي تعرضت للحكم لأنه كمان منا آمنة. وهيدا اليالو كولر من جوا اللون الأصفر، هيدي من النيكوتين يلي هي السائل الأصفر يلي هو فينا نرجع نعبيه بقلب السجاير الإلكترونية. So وحدة تانية كمان من هاي السجاير الإلكترونية. Other than that also we have this you can see it's like a lighter, it looks like a lighter, but you can put the vape in this one and you can vape in this hole. So, and this one also is chargeable, it's charged, so you can charge it and you can refill this vape from here. So هيدي كمان بتبين مثل الشعالة، ولكن هيدي وحدة من السجاير الإلكترونية اللي هن فين يحطوا هيدي السيجارة من هون ويدخنوا منها، وكمان هي بتتشرج. So ممكن إنها تتشرج وممكن يرجعوا يعبوها مرة تانية وفيهم يستعملوها لعدة مرات. This one is also vape. It looks like the breeze that you know that it's common right now, but that one it's not chargeable. So this one it's the same, but it's heavier, and
you can refill the liquid and you can refill the vaping from here, and also it's chargeable, it's charged. So this one هيدي هي كمان واحدة من السجاير الإلكترونية، وهي كمان مثل البريز اللي هي هلأ نحن بنشوف كتير من الشباب اللي بيستعملوها وبيشتروها، ولكن هديك ما بتتشرج، وهيدي هي أتقل منها، وهيدي بتتشرج ولكن كمان بتتدخن من هون. سو فينا كمان نغير الفلتر تبعها ويدخنوا من الفيب من هون. So some of you will have a question that, you know, the breeze, the normal vape, the usual one, the unchargeable one, it has the same effect as these e-cigarette devices. It contain nicotine, it has very chemicals in it, it's unsafe. The one thing that it's different from it, like it's not refill, you can't put any filters or anything in it. And that one, the breeze, it's not chargeable. This one is chargeable, so it's disposal, the breeze one. So but it has the same effect, the same health risks, the same chemical contains in it, and it's unsafe. So هلا في كتير من الأشخاص ممكن يسألوا إنه السجاير الإلكترونية إذا بتختلف هي عن البريز، يلي هي الفيب العادية اللي بتشتروها من المحلات، ولكن هي عندها نفس العوارض، نفس مناش آمنة، ولكن الفرق بهديك إنه ما بتتشرج وما فيكم تحطوا لها فلاتر معينة، ولكن بتستعملوها مرة وبتكبوها. ولكن هيدي لا، هي بتتشرج وفين يستعملوها أكتر من مرة وفين يغيروا الفلتر بس، ولكن هي كمان خطرة وكمان فيها مواد كيماوية وكمان منا آمنة إنها تستعمل نفس الشيء. So we are at the end of our presentation. I hope it was helpful for you. And the websites and resources for LAHC. If you have any questions, you can go through. And at last, I just want to insist for you as a parent, we're not saying these information to make you worried or afraid, just to be aware about these e-cigarette devices, because you should know about these information to know how to open this communication with your kids. Thank you, Salima. We have Asma Mohsen. She says in Arabic, أطفال المهجر جاي يضيعون من وراء الأصحاب الفاسدين. السجائر الإلكترونية هي بداية الفساد للطالب. Can the e-cigarette be, the gateway habit for much worse habits? Have you seen this in your practice? I'm sorry, Wissam, can you just please repeat your question? Can the vape be a gateway habit for much worse habits? Yeah, the vape, it's sometimes they get a habit because as a youth, they just feel happy to use this thing and they can't get rid of it sometimes if they're using it in a long distance, in a long way. So also an effect from the peer pressure, because if their friends they're using these e-cigarette or if they're vaping. So because he don't want to be that one, he's not vaping, so maybe the group of the friends they will not accept him, or he will not be as good as they are. So sometimes, as also Asma or someone said in the comments, that the friends sometimes, yeah, it destroy the kids or the teens mind or informations. Okay, thank you, Salima, for this presentation. It was very important, especially showing all these different devices. Actually, after ending this live, if you can stay with me a few minutes, I want to record a short video with you with these few devices, so we can make a little, promotional video just on this topic. Yeah, sure. So, dear parents and community, thank you for watching this. It is going to be available immediately as a recording after we end this live. Please share it with others who can benefit from it. Please reach out to LAHC or your school for any need or help. For further information, if you have a child that is using a vape and you need help in ways to deal with that, we want us to help them
in stopping that habit, please reach out to us. We will provide you with the resources that you can use. Thank you very much. Have a great weekend, and we'll see you back on Monday.